Hello everyone, I welcome you all for this video, Prelims Marathon 2025. In today's video, we are going to continue with Environment and Ecology. Right? நேத்துக்கான கிளாஸ்ல நம்ம வந்து சில பேசிக் டேர்ம்ஸ் என்னன்னு பார்த்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஈகாலஜினா என்ன, ஈகோசிஸ்டம்னா என்ன, இந்த மாதிரி ரொம்ப பேசிக்கான டாபிக்ஸ் மட்டும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ரைட், இன்னைக்கான கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஈகோசிஸ்டம். ரைட், வாட் இஸ் ஈகோசிஸ்டம் நம்ம நேற்று கிளாஸ்ல பார்த்தாச்சு. இன்னைக்கான கிளாஸ்ல டைப்ஸ் ஆஃப் ஈகோசிஸ்டம் அண்ட் components of ecosystem. Then இப்போ இந்த காம்போனன்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பயோட்டிக் அண்ட் ஏபயோட்டிக்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சன்லைட்டு, டெம்பரேச்சர், சலினிட்டி, இதுக்கெல்லாம் பேஸ் பண்ணி எப்படி நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய இந்த ஈகோசிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பயோட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குங்க இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ட்ஸு, அனிமல்ஸ், இவங்க எப்படி அடாப்ட் பண்ணுறாங்க, இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். அடாப்டேஷன்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ். ரைட், ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் we are going to discuss in today's class. Right? Okay, let's start the class. What is ecosystem? Right? In the class we படிச்சிருக்கோம். Ecosystem is the word. Ecosystem, it is nothing but structural and functional unit of biosphere. Right? So biosphere na enna appadina lithosphere, atmosphere and hydrosphere இதெல்லாம் இன்டராக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த லிவிங் ஆர்கனிசம் இருக்கக்கூடிய ஜோன் தான் வந்து நம்ம பயோஸ்பியர்னு சொல்றோம். ரைட், இதுல ஈகோசிஸ்டம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த பயோஸ்பியரோட பேசிக்கான ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் நம்ம ஈகோசிஸ்டம்னு சொல்றோம். ரைட், ஸோ இந்த ஈகோசிஸ்டம்ல இன்னைக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் ஈகோசிஸ்டம் வந்து we are going to start. ரைட், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் ecosystem. ரைட், ஸோ ஈகோசிஸ்டமோட டைப்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓவராலாக, அதாவது ஜென்ரலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நேச்சுரல், இன்னொன்று வந்து ஆந்த்ரோபோஜெனிக். ரைட், whenever you are crossing this word anthropology, anthropo அப்படிங்கிற வேர்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா it is man-made. ரைட், ஸோ நேச்சுரல் ecosystem and the second one is that anthropogenic ecosystem. ரைட், இப்போ anthropogenic நம்ம லேட்டரா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இன்னைக்கு கிளாஸ்ல we are going to focus on just natural ecosystem. ரைட், ஸோ இப்போ நேச்சுரல் ecosystem எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா further this natural ecosystem is divided into two types. ரைட், இது நம்ம ஃபர்தரா ரெண்டு டைப்பை பார்க்கலாம். ஒன்று வந்து டெரஸ்ட்ரியல், ரைட், விச் மீன்ஸ் லேண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஈகோசிஸ்டம். செகண்ட் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தட் இஸ் அக்வாட்டிக் ஈகோசிஸ்டம். ரைட், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று என்னது டெரஸ்ட்ரியல் ஈகோசிஸ்டம் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் அக்வாட்டிக் ஈகோசிஸ்டம். இப்போ இந்த டெரஸ்ட்ரியல் ஈகோசிஸ்டம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் லேண்ட்ல இருக்கக்கூடியதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா டெரஸ்ட்ரியல் ஈகோசிஸ்டம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் அக்வாட்டிக்ங்கிறது வந்து we know that, ரைட், ஸோ இட் இஸ் மெரைன் ஆர் வாட்டர் பேஸ் பண்ணி இருக்கிறத நம்ம வந்து அக்வாட்டிக்னு சொல்கிறோம். அண்ட் இட் இஸ் ஹைலி ரிலேட்டட் டு சலினிட்டி. ரைட், அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய சால்ட் கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த அக்வாட்டிக் ஈகோசிஸ்டம் வந்து நமக்கு வேரி ஆகும். ரைட், அண்ட் ரைட் ஹியர் வாட் இஸ் சலினிட்டி அப்படின்னா சால்ட் இஸ் ரைட், சால்ட் இஸ் உப்பு அண்ட் சலினிட்டிங்கிறது வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் dissolved salt in 100 ml or 1 kg, right? So of water. இப்போ 1 லிட்டர் வாட்டர் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் எவ்வளோ சால்ட் இருக்குது அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா சலினிட்டின்னு சொல்லி மெஷர் பண்ணுறோம். ரைட், ஸோ நேச்சுரல் ஈகோசிஸ்டம் வந்து டெரஸ்ட்ரியல் அண்ட் அக்வாட்டிக். டெரஸ்ட்ரியல்ங்கிறது வந்து லேண்ட் பேஸ்ட் ஈகோசிஸ்டம், அக்வாட்டிக்ங்கிறது வந்து இட் இஸ் குவைட் சலினிட்டி பேஸ்ட் ஈகோசிஸ்டம். ரைட், டில் நவ் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஈகோசிஸ்டம். ஈகோசிஸ்டம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் பயோஸ்பியர். பயோஸ்பியர்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா 3 ஜோன் இருக்கு இல்லையா, அதாவது லித்தோஸ்பியர், அட்மாஸ்பியர், ஹைட்ரோஸ்பியர், இது 3 இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடியதான் நம்ம பயோஸ்பியர்னு சொல்கிறோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஈகோசிஸ்டம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று நேச்சுரல் ஈகோசிஸ்டம், செகண்ட் ஒன்று வந்து ஆந்த்ரோபோஜெனிக் ஈகோசிஸ்டம். நேச்சுரல் ஈகோசிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டெரஸ்ட்ரியல் ஈகோசிஸ்டம், அக்வாட்டிக் ஈகோசிஸ்டம். இதில் சலினிட்டிங்கிறது என்ன அப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் dissolved salt in 100 ml of water. ரைட், அக்வாட்டிக்ங்கிறது வந்து இட் இஸ் salinity based. ரைட், ஓகே, நவ் we shall continue with the types of ecosystem. இதில் இந்த நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா நேச்சுரல் ஈகோசிஸ்டம்க்கு கீழே we have discussed terrestrial and aquatic. இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து terrestrial ecosystem. ரைட், இப்போ terrestrial ecosystem எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் லேண்ட் இல்லையா. இது எத்தனை டைப் பிரியும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபாரஸ்ட், செகண்ட் வந்து கிராஸ்லேண்ட், third one is desert and the last one is polar.
or we can call it as tundra, right? Tundra, tundra, whatever. Now natural ecosystemல ரெண்டு டைப் பார்த்திருக்கோம். terrestrial ecosystem ஒன்று, aquatic ecosystem ஒன்று. இப்போ இந்த terrestrial ecosystem எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடியது 4 types: forest, grassland, desert, polar or tundra, right? Now next thing is that aquatic ecosystem. Aquatic ecosystem நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? இந்த aquatic ecosystem வந்து it is completely based upon salinity content, right? Salinityங்கிறது என்ன? 1 liter of water இல்ல 1 kg of waterல எவ்வளோ amount of dissolved salt இருக்கோ அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? dissolved saltன்னு சொல்றோம், salinityன்னு சொல்லி நம்ம மெஷர் பண்றோம், ரைட்? இப்போ aquatic ecosystem நம்ம வந்து 3 வகையா பிரிக்கிறோம், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் freshwater ecosystem, and second one is brackish water ecosystem, and third one is marine water ecosystem, or marine ecosystem or marine water ecosystem, brackish water ecosystem, right? So idilla 35 parts per 1000, right? Salinity வந்து நம்ம ppt தான் மெஷர் பண்ணுவோம், it is parts per 1000, right? So 35க்கு மேல நமக்கு வந்து இந்த salinity content இருக்கு அப்படின்னா then we are calling it as marine water, right? இது brackish water ஓடது என்ன அப்படின்னா it is 5 ppt2, அதாவது parts per 1000 to 35 parts per 1000 வரைக்கும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய salt content இருக்கு அப்படின்னா then we are calling it as brackish water. fresh waterங்கிறது வந்து இது மேக்ஸிமமே எவ்வளவுதான் இருக்கும் அப்படின்னா 5 parts per 1000 salinity will be that, right? You can take these notes. fresh waterங்கிறது வந்து it is less than 5 ppt, அது கீழே இருந்தால் தான் நம்ம வந்து fresh water ecosystem சொல்லி சொல்றோம். செகண்ட் ஒன் வந்து brackish water ecosystem, இது வந்து 5 parts per 1000 to 35 parts per 1000 குள்ள இருக்கணும், right? And next is marine water வந்து it is more than 35 parts per 1000, right? இது வந்து salinity ஓட content. Now we can write some example for freshwater ecosystem. First example என்ன அப்படின்னா river and pond, right? Rivers, ponds இது எல்லாமே வந்து example for freshwater. brackish water ecosystem க்கு we can tell as mangroves, right? So mangroves and estuaries, right? estuaries னா என்னன்னு நம்ம later classல நம்ம படிப்போம், right? Now marine waterங்கிறது we know that seas, oceans, right? Okay, this is aquatic ecosystem. Now natural ecosystem நம்ம ரெண்டு வகையா பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபாரஸ்ட் ecosystem, செகண்ட் இஸ் grassland ecosystem, and தேர்ட் ஒன் இஸ் desert ecosystem, ஃபோர்த் ஒன் இஸ் polar or tundra ecosystem, ரைட்? ஸோ ஃபாரஸ்ட்ங்கிறது வந்து அடர்த்தியான காடு, கிராஸ்லேண்டுங்கிறது ஜஸ்ட் கிராஸஸ் will be there and ஒரு மீடியம் லெவல் ஹைட்ல இருக்கக்கூடிய ட்ரீஸ் நமக்கு இருக்கும். அப்புறம் வெஜிடேஷனே இல்லாமல் இருக்கிறது டெசர்ட், அதுக்கு மேலே லைக் வந்து இதான் குளோப் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மேலே மேலே போகும்போது நமக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிறதா வந்து போலார் ரீஜியனில் இருக்கிறதா நம்ம போலார்னு சொல்கிறோம், ரைட்? நவ் aquatic ecosystem salinity பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பிரிக்கிறோம். மொத்தம் 3 டைப்ஸ் இருக்கு: fresh water ecosystem, brackish water ecosystem, marine water ecosystem. fresh water will be more than, அதாவது it will be less than 5 parts per 1000, and rivers, ponds எல்லாமே இதுக்கான எக்ஸாம்பிள். brackish water ecosystem வந்து 5 ppt to 35 ppt, mangroves and estuaries. next is marine water, this is more than 35 ppt, that is seas, oceans, இது எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து marine water ecosystem க்கு கீழே வந்துரும், right? and that's it. now we are going to discuss about anthropogenic னு பார்த்தோம் இல்லையா? anthropogenicங்கிறது என்னன்னு இப்ப பார்க்கலாம், right? so anthropogenic ecosystem, we know that anthropogenicங்கிறது என்ன அப்படின்னா it is man made, right? so இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா dams, water reservoirs, இது எல்லாமே வந்து நமக்கு ஹியூமனால கிரியேட் பண்ணப்பட்ட ecosystems, right? so dams, water reservoirs எல்லாமே வந்து anthropogenic ecosystem கான examples, right? now we are going to learn about components of ecosystem, right? so these are the basic classes for you with respect to environment and ecology. let's discuss components of ecosystem. first என்ன அப்படின்னா we already discussed, right? what is ecosystem இல்ல ecology பார்க்கும்போது ரெண்டு வேர்ட் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஒன்று வந்து biotic, another thing is abiotic, right? so biotic, abioticனா என்னன்னு பார்ப்போம்.
அண்ட் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நமக்கு வந்து ஈகோசிஸ்டம் இல்லையா. பயோட்டிக்ங்கிறது வந்து லிவிங் திங், ஏபயோட்டிக்ங்கிறது இட் இஸ் அன் அப்ட்ராக்ட் ஒன், ரைட். ஸோ இட் டசன்ட் ஹேவ் எனி லைஃப் அஸ் இட் இஸ். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா பயோட்டிக். பயோட்டிக்கு கீழே யாரெல்லாம் வராங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ், ரைட். அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் கன்சியூமர்ஸ். இப்போ நம்ம ஒரு ஈகோசிஸ்டம்னு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து உயிர் இருக்கிற பொருளும் இருக்கும், உயிர் இல்லாத சில காம்போனன்ட்ஸும் இருக்கும், ரைட். இப்போ நமக்கு எதெல்லாம் லிவிங் பீயிங்ஸோ அதை வந்து பயோட்டிக் கீழே நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ், செகண்ட் கன்சியூமர்ஸ், அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து டீகம்போசர்ஸ், ரைட். நவ் செகண்ட் திங் இஸ் தட் பயோட்டிக், abiotic, right. So abiotic னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா temperature, second thing is sunlight, and next one is soil, next is water. இந்த மாதிரி there are components of ecosystem. Biotic, abiotic, biotic கீழே producers, consumers and decomposers. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஏபயோட்டிக், டெம்பரேச்சர், சன்லைட், சாயில், வாட்டர், ரைட். இது எல்லாமே வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய பயோட்டிக் அண்ட் ஏபயோட்டிக் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஈகோசிஸ்டம், ரைட். நவ் we are going to see that என்ன மாதிரியான ஆர்கனைசேஷன்லாம் ஆர்கனிசம்லாம் இருக்குது அப்படின்னா பிளான்ட்ஸு, அனிமல்ஸ் இருக்கு இல்லையா. இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆர்கனிசம்ஸ் it will be impacted by these biotic and abiotic components, right. So impacted by both biotic and abiotic components, right. So இப்போ இந்த ஏபயோட்டிக், இப்போ வந்து ஒரு பிளான்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சன்லைட் பேஸ் பண்ணியோ அங்கே இருக்கக்கூடிய சாயில் பேஸ் பண்ணியோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோடைய லைஃப் வந்து இட் வில் பி இம்பேக்டட் இல்லையா. ஸோ இதோட ரெஸ்பான்ஸாக, ரைட். ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய பயோட்டிக் அண்ட் ஏபயோட்டிக் காம்போனன்ட்ஸுடைய ரெஸ்பான்ஸாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they will be doing this adaptations, right. In response and adaptations to ecological components, right. So these are the things and we need to discuss under components of ecosystem and adaptations and response, right. Now we are going to discuss about one by one. First நம்ம வந்து temperature பார்க்கலாம், அதுக்கப்புறம் we are going to discuss the next things, right. So first is abiotic componentல இருக்கக்கூடிய temperature. What is temperature actually? It is nothing but degree of hotness or coldness. We can tell degree of hotness, right. So இதுதான் நம்ம எதை வச்சு மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர்னு சொல்கிறோம், ரைட். ஸோ you need to learn some word called insolation here. What is insolation அப்படின்னா incoming solar radiation. Incoming solar radiation, அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், இன்சோலேஷன் சொல்கிறோம், ரைட். ஸோ இப்போ வந்து இது எர்த்து, சன்லைட் எர்த்துக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு இட் வில் பி டேக்கிங் 8 minutes 20 seconds. அண்ட் இப்போ சன்லைட் உள்ளே வரும்போது, இப்போது அட்மாஸ்பியருக்குள்ளே உள்ளே வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதை பேஸ் பண்ணி, அதாவது இந்த சன்லைட் இங்கே நமக்கு எர்த்தில் பட்டு திருப்பி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். இதுதான் நம்ம வந்து ஹீட் பட்ஜெட்னு சொல்லிட்டு ஜியாகிரஃபி கிளாஸஸில் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். வில் பி ரிப்பீட்டிங் தோஸ் திங்ஸ் நம்ம இந்த ப்ரிலிம்ஸ் மேரத்தான்லையும் திருப்பி வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் தோஸ் பாயிண்ட்ஸ், ரைட். நவ் இப்போது டெம்பரேச்சர் எங்கெல்லாம் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம், ரைட். ஸோ டெம்பரேச்சர்ங்கிறது வந்து யூ கேன் ரைட் இட் அஸ் டெம்பரேச்சர் decreases with, இது வந்து condition, right. So increase in altitude, அதாவது increase in latitude first, 0 to 90 degree, right. We'll be discussing this point now. Second one என்ன அப்படின்னா increase in altitude, right. So டெம்பரேச்சர் எந்தெந்த இடத்துலலாம் கம்மியாகும், டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது. ஒன்று என்ன அப்படின்னா latitude இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். வில் பி டிஸ்கஸிங் திஸ் நவ். இப்போது இது வந்து எர்த்துன்னு வச்சுக்கோங்க, பிளைன் ஃபிகர் ஃபார் எர்த், ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் 0 degree, திஸ் இஸ் 90 degree north and this is 90 degree south, right. Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle and Antarctic, right. ஸோ நார்த் போல் சவுத் போல் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா. இப்போது இது வந்து ஈக்வேட்டர், இது ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர், ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான். இப்போ நமக்கு சன்லைட் எங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்கும்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஃபேஸில் தான் நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சன்லைட் வந்து ஹெவியாக இருக்கும் இல்லையா.
ஸோ இதுதான் latitude. latitude இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நமக்கு டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும், ரைட்? ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் latitude, decrease in temperature, right? I think the first point is clear for everyone. Now we are going to focus on the second point. இப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து altitude increase ஆகும்போது நமக்கு என்ன அப்படின்னா டெம்பரேச்சரும் டிக்ரீஸ் ஆகும். இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா, we can write this as, this is hill and we are residing in a plain region, right? So இப்போ ஜென்ரலாக சம்மர் டைமில் பீப்புள் வாண்டட் டு கோ சம்மர் இன் அ ஹில் டாப் இல்லையா? ஸோ வை பிகாஸ் அப்படின்னா நம்ம ஹைட்டு கூட கூட நமக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மியாகிட்டே இருக்கும், ரைட்? ஸோ அதனால தான் வந்து ஸோ ஆல்டிடியூட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது டெம்பரேச்சர் வில் பி டிக்ரீசிங், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் ஹியர். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, இன்க்ரீஸ் இன் latitude, இதனால எதுக்கு டெம்பரேச்சர் கம்மியாகுது அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் டிக்ளைனிங் இன்சுலேஷன். டிக்ளைனிங் இன்சுலேஷன், ரைட்? ஸோ இன்சுலேஷன்ங்கிறது என்ன, இன்கமிங் சோலார் ரேடியேஷன். பிகாஸ் சன் இங்கே தான் இருக்கும், அந்த மேக்ஸிமம் ஹீட் வந்து நமக்கு இதோட முடிஞ்சிடும். ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் டு ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் அண்ட் ஈக்வேட்டர், இந்த ஃபேஸ்க்குள்ளே வந்து மேக்ஸிமம் ஹீட் வந்து முடிஞ்சது. இதுக்கு மேலே இருக்கிறது எல்லா இடத்துலையும் வந்து கம்மியான டெம்பரேச்சர் தான் இருக்கிறதுனால இட் வில் பி லைக் திஸ், ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் we are going to discuss about some response and adaptation பார்த்தோம் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we can write it as, yes, still we are discussing temperature only. You can give heading as environmental biology, right? லைக் இதை வந்து சப்ஹெட்டிங்காக கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த டெம்பரேச்சரை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம அனிமல்ஸையும் வந்து பிளான்ட்ஸையும் வந்து we are going to classify, right? So first is யூரித்தெர்மல். யூரித்தெர்மல் ஆர்கானிசம்ஸ்னே வச்சுக்கலாமே, ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டெனோதெர்மல் ஆர்கானிசம்ஸ், ரைட்? ஸோ இந்த யூரித்தெர்மல் ஆர்கானிசம் வந்து தீஸ் அனிமல்ஸ் ஆர் வார்ம் பிளட்டட், ரைட்? அதோட பிளட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வார்ம் பிளட்டாக இருக்கும். இதே இது ஸ்டெனோதெர்மலோடது வந்து இட் இஸ் கோல்டு பிளட்டட் அனிமல்ஸ், ரைட்? அண்ட் இந்த வார்ம் பிளட்டட் அனிமல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதாவது யூரித்தெர்மல் அனிமல்ஸ், இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they can adapt themselves to wide range, right? So adapted to wide range of temperature, wide range of temperature. And இந்த ஸ்டெனோதெர்மல் வந்து they cannot adapt, right? ஸோ அது வந்து எல்லா டெம்பரேச்சர்லையும் அவங்களால இருக்க முடியாது. அண்ட் we can write it as adapted to narrow range of temperature, ரொம்ப கம்மியான அளவில் தான் அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான டெம்பரேச்சரில் மட்டும் தான் அந்த ஆர்கானிசம் வந்து அவங்களால சர்வை பண்ண முடியும், ரைட்? This is யூரித்தெர்மல் organism, this is stenothermal organism, right? Now we are going to write some example for endotherms. Endotherms ஓட எக்ஸாம்பிள் யாரு அப்படின்னா humans, cow, goat, இவங்க எல்லாமே வந்து endotherms னு சொல்றோம். They are placing under eurythermal organism, right? And next is ectotherm. Ectotherms வந்து ஸ்டெனோதெர்மல் கீழே நம்ம பார்த்தது. லைக் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து சில ஃபிஷ்ஷஸ், எக்ஸாம்பிள் ஃபிஷ்ல சர்டன் டைப்ஸ் கொடுப்போங்க. சர்டன் ஃபிஷ், சர்டன் ரெப்டைல்ஸ் and snake, இவங்க எல்லாமே வந்து we are calling them as ectotherms, right? So this is endotherm and they are ectotherms, right? So these are the points we need to see under temperature, right? Next we are going to focus on salinity. Salinity என்னன்னு பார்க்கலாம், then we can focus on the next thing, right? Our second heading is water. So இதில் வந்து first we need to discuss about dissolved oxygen, right? So dissolved oxygen, we can write it as DO. And இப்போ வந்து இந்த dissolved oxygen வந்து லோவாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், it is unfit for drinking, right? So dissolved oxygen வந்து desired level நமக்கு இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து it is easy for, it is fit for consumption, right? Unfit for drinking. Then next thing is that இதே இது I need to understand that இப்போ இந்த dissolved oxygen வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், if dissolved oxygen is so low and temperature அதிகமாக இருக்கு, இப்போ
வாட்டர் வந்து வார்மாக இருக்குது, இந்த கண்டிஷன் இருக்குன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, பிகாஸ் இருக்கக்கூடிய டிசால்வ்ட் ஆக்சிஜன் வந்து நமக்கு கம்மியாக இருக்குது. இப்போது வாட்டர் ரொம்ப ஹெவியாக வெயில் அடிச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா வாட்டர் வில் பி எவாப்ரேட்டட். ஸோ H2O தானே வாட்டர். இப்போ எவாப்ரேட் ஆகும்போது ஒரு ஆக்சிஜன் மாலிகுலும் போய்கிட்டே தான் இருக்கும், ரைட்? ஸோ இப்படி இருக்கும்போது என்ன நடக்கலாம் அப்படின்னா அக்வாட்டிக் ஆர்கனிசம் மே டை. நமக்கு வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அக்வாட்டிக் ஆர்கனிசம் லைக் ஃபிஷ்ஷு, அதுக்கப்புறம் ஃப்ராக், இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் கூட என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லைக் தே கேன் லாஸ் தேர் லைஃப், ரைட்? ஸோ வாட்டரில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் வந்து டிசால்வ்டு ஆக்சிஜன். செகண்ட் திங் இஸ் தட் வி கேன் சே pH, ரைட்? ஸோ pH லெவலும் ரொம்ப முக்கியம். வை pH லெவல் அப்படின்னா pH லெவல் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த வாட்டர் வந்து ஆசிடிக்காக இருக்கா இல்லை பேசிக்காக இருக்கான்னு நமக்கு தெரிய வரும், ரைட்? ஸோ இதுக்கான கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா இப்போ வாட்டர் வந்து ரொம்ப அசிடிக்காக இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஃபிஷ் கேனாட் சர்வைவ், ரைட்? மோர் அசிடிக்னா ஃபிஷ் கேனாட் சர்வைவ். அண்ட் செல் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஆர்கனிசம் இருக்கு இல்லையா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷெல்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஆர்கனிசம், ஸ்னெயில், இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஷெல் ஃபார்மிங் அனிமல்ஸ், அவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தே மைட் டை டியூ டு திஸ் pH கண்டென்ட் அதிகமாச்சு அப்படின்னா, அதாவது அசிடிக்காக இருக்கும்போது. ஷெல் ஃபார்மிங் ஆர்கனிசம் ஷெல் டை, ரைட்? ஸோ வாட்டர் குவாலிட்டி தான் வந்து இப்போ we have discussed two conditions. ஒன்று வந்து dissolved oxygen, இன்னொன்று வந்து pH, ரைட்? இப்போ you need to understand that ஒரு வாட்டருடைய குவாலிட்டி, அதாவது இப்போ we are taking a glass full of water அப்படின்னா இதோட குவாலிட்டி எதை பேஸ் பண்ணி டிட்டர்மைன் பண்ணப்படும் அப்படின்னா based upon DO, that is dissolved oxygen. Next one is pH, right? Acida, base, either base, நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா it will be decided, right? Now you need to understand another concept here with respect to water, that is ocean currents, right? And ocean currents வந்து நம்ம வந்து ஜியோகிராஃபியில் படிச்சிருக்கோம், பட் ஓஷன் கரண்ட்ஸுமே வந்து வாட்டர் இந்த என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஈகாலஜியில் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் தான். லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் தட் ஓஷன் கரண்ட், ரைட்? அண்டர் வாட்டர் கீழே தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். இதில் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து ஓஷன் கரண்ட். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் டிசால்வ்ட் ஆக்சிஜன், செகண்ட் இஸ் pH, அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஓஷன் கரண்ட். ஓகே, இப்போ ஓஷன் கரண்ட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் in a particular direction. In a particular direction under the influence of wind, right? So under the influence of wind. Next thing is that cold ocean current. இப்போ ஓஷன் கரண்ட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஓஷன் ஃபுல்லுமே இருக்கு இல்லையா, லைக் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஓஷன் எல்லாமே வந்து ஒன்னோட ஒன்று கனெக்ட் ஆனது. அண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு திசையை நோக்கி வந்து இட் வில் பி மூவிங் ஆன், ரைட்? ஸோ எதனால் அப்படி மூவ் ஆகும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய விண்டுனால. நம்ம வந்து யூ கேன் ரெஃபர் தீஸ் கான்செப்ட் ஹியர். வில் பி டிஸ்கஸிங் திஸ் பாயிண்ட். பிளானட்டரி விண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் ஜியோகிராஃபி எடுக்கும்போது வி கேன் டிஸ்கஸ், ரைட்? ஸோ பிளானட்டரி விண்ட்ஸ் வந்து யூ கேன் ஜஸ்ட் ரெஃபர் டுடே. அண்ட் ஓஷன் கரண்ட்ஸ் வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து எது நமக்கு டிசைரபிள் அப்படின்னா கோல்டு ஓஷன் கரண்ட்ஸ் இருக்குல்லையா, அது வந்து கொஞ்சம் டிசைரபிள் ஃபார் மெனி அக்வாட்டிக் ஆர்கனிசம், ரைட்? ஸோ கோல்டு ஓஷன் கரண்ட், இந்த கோல்டும் வார்மும் மீட் பண்ணுற இடம் வந்து அந்த இடத்துல நமக்கு நிறைய ஃபிஷ் வந்து இருக்கும், ரைட்? ஸோ கோல்டு ஓஷன் கரண்ட்டும் வார்ம் ஓஷன் கரண்ட்டும் ஒரு இடத்துல மீட் ஆகும் இல்லையா, அந்த இடத்துல நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லைக் நிறைய ஃபிஷ் வந்து அந்த இடத்துல ப்ரீட் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் அ ஹை எக்கனாமிக்கலாக அது கொஞ்சம் நமக்கு வந்து பாசிட்டிவான ஜோன் தான் வந்து இந்த அப்வெல்லிங் ஜோன் சொல்லுவாங்க. நவ் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் திஸ் கோல்டு ஓஷன் கரண்ட். இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மோர் நியூட்ரியன்ட் வில் பி தேர். சிமிலர்லி நிறைய நியூட்ரியன்ட் இருந்தது அப்படின்னா நிறைய ஃபைட்டோ பிளாங்க்டன் வந்து இருக்கும், ரைட்? மோர் ஃபைட்டோ பிளாங்க்டன், ரைட்? ஃபைட்டோ பிளாங்க்டன் வந்து ஃபிஷ்ஷுக்கான ஃபுட்டு. ஸோ நிறைய ஃபைட்டோ பிளாங்க்டன் இருக்குது அப்படின்னா நிறைய ஃபிஷ்ஷும் அந்த இடத்துல இருக்கும். அண்ட் இட் சூட்ஸ் ஃபிஷ்ஷிங், ரைட்? ஸோ அதனால் மீன் பிடிக்கிறதுக்கு இது ஒரு ரொம்ப டிசைரபிளான லொக்கேஷன் தான் நமக்கு இந்த கோல்டு ஓஷன் கரண்ட்டும் அப்வெல்லிங் ஜோனும் இருக்குது, ரைட்? நவ் we are going to discuss about what is upwelling zone. இப்போ நம்ம ஓஷன் கரண்ட்ஸ் கீழே தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் upwelling zone, ரைட்? ஸோ upwelling zoneங்கிறது என்ன அப்படின்னா water from lower level of oceans இது என்னாகும் அப்படின்னா லோயர் லெவல் ஆஃப் ஓஷன்ஸ்லேருந்து மேலே ஏறும். ஐ மீன் இட் வில் பி அப்வெல்லிங் அண்ட் வார்ம் ஓஷன் கரண்ட்ஸ் வந்து கீழே வந்துடும், ரைட்? ஸோ திஸ் வில் பி ஹேப்பனிங். ஸோ இட் இஸ் லைக் ரைசிங் அப். அண்ட் இந்த இடத்துல நமக்கு abundant amount of nutrients will be there.
ஸோ டெம்பரேச்சர் பேஸ் பண்ணி கோல்ட் ஓஷன் கரண்ட் வார்ம் ஓஷன் கரண்ட்டை மீட் பண்ணக்கூடிய இடத்துல நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா there will be upwelling zone, right? So abundant amount of nutrients. So more fishes. இது வந்து நிறைய மீன் இருக்கும். So it will be it is the desirable location for fishing, right? So now what are the factors which decides the biodiversity in the ocean அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல பயோடைவர்சிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுக்கு அதாவது biodiversity of ocean is decided by pH, dissolved oxygen and nutrient. Right? So that's it with respect to water. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற next concept வந்து sunlight. Right? Now, I think you have copied all these things. Let's focus on sunlight. Third concept is sunlight. So we have discussed what is insolation. Insolation enna? It is nothing but incoming solar radiation, right? So insolation வந்து incoming solar radiation. And இப்போ நமக்கு வரக்கூடிய ரேடியேஷன் இருக்கு இல்லையா, அதையே நம்ம லைட்னு இல்லாமல் ரேடியேஷன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஹேவிங் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம், ரைட்? அது நம்ம பார்க்கும்போது வில் பி கெட்டிங் த ஃபாலோயிங் ரேஸ் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம். Now kindly write these things, right? First வந்து gamma, next is X-ray, or you can write like this. First one is gamma ray, next one is X-ray, next one is ultraviolet, next one is visible ray, next one is infrared, that is infrarays, next one is microrays or microradiation, and next one is radio, right? 1 2 3 4 5 6 and 7, right? மொத்தம் வந்து நம்ம சோலார் ரேடியேஷன் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம்ல நம்ம இப்படி தான் ப்ளேஸ் பண்ணுவோம், ரைட்? Now இந்த சைட்லேருந்து இப்படி போகும்போது you can write like this, increase in wavelength. Increase in wavelength. இப்போ வந்து காமா ரேஸ்க்கும் எக்ஸ்ரே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதோட வேவ்லென்த் விட எக்ஸ்ரேயோட வேவ்லென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கும், ரைட்? இதே இது there is another thing which is decreasing in this, right? whenever you are writing this அதாவது எப்போவுமே இந்த வேவ்லென்த் ஃப்ரீக்வன்சி படிக்கும்போது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, வேவ்லென்த் இஸ் the indirectly அதாவது inversely proportional to frequency, right? So wavelength is inversely proportional to frequency. So இது increase ஆகுதா wavelength, அப்போ frequency எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா frequency will be decreasing in this order, right? So decreasing frequency, that's it. Okay, let me repeat it again. நம்ம சன்லைட் வந்து இன்கமிங் சோலார் ரேடியேஷன் சொல்லி சொல்கிறோம், அதை இன்சலேஷன்ங்கிற நேமில் சொல்லி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ நம்ம எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரமில் இதை ப்ளேஸ் பண்ணும்போது இட் வில் பி லைக் காமா, எக்ஸ்ரே, யூவி, விசிபிள், இன்ஃப்ரா, மைக்ரோ அண்ட் ரேடியோ. தெர் வில் பி 7 ரேஸ். இதில் இந்த ஆர்டரில் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா வேவ்லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். இதே இந்த காமா, எக்ஸ்ரே, யூவி, விசிபிள், இன்ஃப்ரா, மைக்ரோ, ரேடியோ இந்த இதில் வந்து இந்த ஆர்டரில் நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சி வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் பி டிக்ரீசிங், ரைட்? ஸோ நவ் we can focus on visible spectrum, right? இதில் விசிபிளாக இருக்கக்கூடியதான் நம்ம பார்க்க முடியுது, தட் இஸ் விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம். இதோடைய விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் 400 to 700 நானோமீட்டர். இது நமக்கு எதுக்கு தேவை அப்படின்னா இட் இஸ் நீடட் ஃபார் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ், ரைட்? இட் இஸ் நீடட் ஃபார் நமக்கு சன்னில் வரக்கூடிய எல்லாமே வந்து நமக்கு பிளான்ஸ்க்கு வந்து தேவைப்படாதுப்பா. இதில் இந்த விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரமில் இருக்கக்கூடிய 400 to 700 நானோமீட்டர் இருக்கக்கூடிய இது மட்டும்தான் நமக்கு ரேடியேஷன் மட்டும்தான் வந்து நமக்கு ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்க்கு தேவைப்படும், ரைட்? ஸோ இட் இஸ் நீடட் ஃபார் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ், ரைட்? இந்த விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம்னா என்னது அப்படின்னா விஜிஆர்னு நம்ம படிப்போம் இல்லையா, இதுதான் வந்து இந்த விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம், ரைட்? இந்த மோஸ்ட்டாக இந்த டோட்டல் கலர்ஸில் வயலட், இண்டிகோ, ப்ளூ, க்ரீன், எல்லோ, ஆரஞ்ச் அண்ட் ரெட், ரைட்? ஸோ இதில் இருக்கிறதுலே வந்து மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் யார் அப்படின்னா எந்த கலர்ஸ் அப்படின்னா மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து இட் இஸ் ப்ளூ அண்ட் ரெட், ரைட்? இட் இஸ்
blue and red, right? So இதில் நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ரேஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த விசிபிள் கீழே தான் நம்ம வந்து என்ன பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த விப்ஜிஆர் இருக்குது. அந்த விப்ஜிஆரில் மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் வந்து ப்ளூ அண்ட் ரெட்டு. வை திஸ் இஸ் அப்படின்னா லைக் 400 to 700 நானோமீட்டர் அளவுக்கு நமக்கு தேவைப்படுது ஃபார் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ், ரைட்? நான் இப்போது இந்த யூவி ரேஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த யூவி ரேஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் வில் பி அஃபெக்டிங் த பிளான்ட், ரைட்? ஸோ பிளான்ட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் அஃபெக்டட் பை திஸ் யூவி, ரைட்? நான் இப்போது சன்லைட் வந்து எந்தெந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் ஒரு ஆர்கனிசமோட வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுது அப்படின்னா, திஸ் இஸ் சன்லைட். இட் டிட்டர்மைன்ஸ் following activity, determines the following activity. First வந்து migratory. And இப்போ நம்மளே இருக்கோம் சம்மரில் வந்து we don't want to prefer to live in the plains, right? So we'll be going some tour to some hilly region. இல்லை அப்படின்னா எங்கே கிளைமேட் கொஞ்சம் காமாக இருக்கும் அந்த இடத்த நோக்கி நம்ம போயிட்டுருக்கோம், ரைட்? இது வந்து ஹியூமன்ஸ்க்கு நமக்கு, பட் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா they'll be migrating themselves, right? And second one வந்து animals and birds, they'll be doing this migratory. So sunlight determines the following activity. First one activities of the organisms, right? First one is migratory and the second one is foraging, right? Like the regular activities, physical activities, and next one is reproduction, right? So these are the things. It determines these things, right? Sunlight irudhu. Next, sunlight affects both plants and animals, right? So the plants மட்டும் affect பண்ணதுல நம்ம சொல்ல முடியாது. Sunlight affects both plants and animals, right? Now the fourth factor is salinity, and we can complete this salinity today, right? So fourth one is salinity. What is salinity? It is nothing but dissolved amount of salt, right? So dissolved salt in 1 kg of the salt, 1 kg of the sea water or wherever எங்க எடுக்கிறோமோ அங்கே வந்து ஒரு 1 liter எடுத்து அதில் எவ்வளோ dissolved salt இருக்கு நம்ம மெஷர் பண்ணுறதா வந்து we are calling it as salinity. It is measured in PPT, that is parts per 1000, right? So parts per 1000, it is total amount of dissolved salt. Right? So இது வந்து salinity affects this aquatic organism a lot. Aquatic organism gets affected, right? அவ்வளவுதான். Now next thing is that you need to understand another thing. நம்ம வந்து யூரிதெர்மல் ஸ்டெனோதெர்மல் பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி salinity பேஸ் பண்ணியும் நமக்கு வந்து யூரிஹலைன் அண்ட் ஸ்டெனோஹலைன் ரெண்டு இருக்கு. யூரிங்கிறது வந்து வைட் ரேஞ்ச் இல்லையா, எந்தெந்த ஆர்கனிசம்லாம் வந்து வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் salinity அக்செப்ட் பண்ணுதோ அது நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா we are calling it as urihaline animals or organism, right? So wide range of salinity and stenohaline வந்து narrow range of salinity. இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து கோல்டு ஃபிஷ். If you are ever having the habit of having aquarium or சின்னதாக பவுல் வச்சு நீங்கள் வந்து கோல்டு ஃபிஷ் வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா லைக் மற்ற ஃபிஷ்ஷை விட டெத் ரேட் அதிகமாக இருக்கக்கூடியது வந்து கோல்டு ஃபிஷ், ரைட்? யூ வில் பி பையிங், ஆசையாக வாங்கிட்டு வருவீங்க, ஒரு 1 week வரைக்கும் இருக்கும் நம்புவோம். பட் ஆனால் அந்த அன்றைக்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் பி பிகாஸ் அங்கே ஒரு டெம்பரேச்சர், அங்கே ஒரு சால்ட்டில் அது ஒரு salinity லெவலில் அங்கே மெயின்டைன் ஆகிருக்கும். இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வரோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய சால்ட் கண்டென்ட் வந்து இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காது அப்படின்னா அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு அதனால் முடியாது. ஸோ நேரோ ரேஞ்ச் ஆஃப் salinity மட்டும்தான் அந்த கோல்டு ஃபிஷ்ஷால் சர்வைவ் பண்ண முடியும், ரைட்? ஸோ if you are ever wanted to grow some fish, don't buy gold fish, right? So you can go for some other fish which are having some urihaline nature. Wide range of acceptability இருக்கு, salinity வந்து தாங்கும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த ஃபிஷ் இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு லைஃப் இருக்கும், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கோல்டு ஃபிஷ். அண்ட் ஸ்டெனோஹலைனுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா ரிவர்ஸ் ஆர் பாண்ட்ஸ், ரைட்? பிகாஸ் நம்ம அதை பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, ஃப்ரெஷ் வாட்டர் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் இருக்கிறது இட் cannot live here, ரைட்? ஸோ it cannot live in some high salt content. நம்ம ஃப்ரெஷ் வாட்டருக்கு எவ்வளோ பார்த்தோம், it is less than 5 ppt. மெரைன்னா வந்து it is above 35 pptக்கு மேலே இருந்த parts per 1000க்கு மேலே இருந்தாலே it can survive, right? Now இந்த wide range of salinityக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து salmon, herring, இது எல்லாமே வந்து நமக்கு species which is example for urihaline, right? And இதெல்லாம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா
நியர் மேங்க்ரோவ்ஸ், சதுப்பு நிலங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் இது எல்லாமே, ரைட். ஸோ நியர் மேங்க்ரோவ்ஸ், எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மேங்க்ரோவ் இஸ் சுந்தர்பன்ஸ், ரைட். இங்கே தமிழ்நாடுல பிச்சாவரம் அண்ட் எஷுரிஸ், ரைட். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ். And next thing is that we can discuss biotic factors in tomorrow's class, right? That's it for today. Thank you. And I want to add some detail here. In our academy website, PudhuYugamAcademy website, there will be free test, right? Daily 5 questions will be there. In this week, we are posting questions from EVS only, right? Kindly go on that and we'll be checking your progress, right? உங்களுக்கு ஏதாவது doubts இருக்கு அப்படின்னா you can leave comment in the comment box, right? Thank you. Thanks a lot.